他是中国拳坛有史以来最硬的男人。23岁征战擂台数十载，豪夺8战8胜8次 KO， 一人横扫无数外国悍将，带领中国国旗飘扬海外。此人就是湖南的石头人陈磊。无论是外国的精兵强将，还是其他国家的不败王者，在他手下统统都逃不过躺尸擂台的命运。犀利的拳脚，再加上硬朗的打法，让他在国际拳坛所向披靡，无人能敌。然而，就在陈磊一心想要为国争光之时，竟有部分小黑粉质疑陈磊为了赢不择手段，居然在国际擂台上打假拳，以此给中国功夫和中国搏击抹黑。面对这莫须有的罪名，身正不怕影子斜的陈磊并没有多说什么，而是积极备战，迎战下一位对手，是要用拳头在擂台上证明自己的实力，甚至还放话说9战9胜9次 KO 就在眼前，10战10胜10次 KO 也根本不在话下。我现在是8战8胜8次终结，马上就会到9战9胜9次终结，接下来就是10战全胜终结 finish。 虽然有很多人都不知道我，但是我的实力就摆在这里了，我就是这么强悍，我就是这么牛。为了彻底击碎谣言，陈磊直接向世界排名第3的索里亚诺发起了指名挑战。此人的实力绝对可以用恐怖2个字来形容。年仅31岁，不仅有着将近20年的比赛经验，还在 MMA 综合格斗擂台上闯荡了13年之久。作为为数不多的地面缠斗与站立对拼的双料冠军，索里亚诺往往在1回合之内就能瞬间结束比赛，因此有着十足的信心击败陈磊，从而彻底坐实他打假拳的事实。话就不多说了，让我们来看一下中国选手在擂台上的精彩表现。随着裁判一声令下，比赛正式开始。红白短裤是中国选手陈磊，黑色短裤则是菲律宾悍将索里亚诺。两人比赛的消息一经传出，就引起了拳迷粉丝的巨大关注。不仅有 90% 的观众不看好陈磊，甚至还有激进者预测陈磊在第1回合就会被当场打死。而陈磊可能怎么都想不到，他只是没在国内打比赛，居然就被直接否定了所有的成绩。但即使这样，他依然带着众人的不看好和看不上，坚持登上擂台。此时占据着上身位的陈磊，则在压制对手的同时，还不断地打出重拳砸击。奈何索里亚诺可是一位征战擂台多年的格斗老将，岂会如此轻易的就被击败？ Hammers down on top of the head. Yuji Shimada right on top of the action. Chinley like a house on fire. Soriano's got to create movement. These are way too many shots. He's getting lit up in half guard here. He's got to create movement. Chinley hammering away at a hapless Bone Soriano. The hitman with no place to go. What a start. What an opening minute from Chinley. Here's the hammer for strikes now. The Rockman rock and rolling in the first round. 陈磊强硬的攻势完全不给索里亚诺一点喘息的机会和反应的时间，无奈的他暂且只能抱着头缩在擂台边缘，等待裁判介入。不过陈磊岂会放过这个暴揍老外的机会？精准有力的重拳就像是免费赠送的一般招呼在对手头上。眼看比赛陷入到了僵局，裁判连忙上来将两人分开，回到站立。奈何陈磊为了打赢这场比赛，可是在赛前做了十分充足的准备。只见他没有过多试探，再次逼近索里亚诺的内围做动作。对付这种高身高长臂展的选手，就绝对不能将战场控制到中远距离。Chinley, but did he blow his gas tank? Is he done? Now we got Soriano on the body lock. Soriano's trying for the takedown now. Then Soriano trying to put Chinley on his back. Goes to his stomach, takes the back of the Chinese athlete. Drills in the right hand. The crowd rallying behind the hitman. Former Muay Thai champion unloading spinning back fist from Soriano. Chinley of Muay Thai clinch to the high knee. Elbows and uppercuts from Soriano. 再次来到内围角力的两人都表现得非常冷静，看似陈磊是拿对手无可奈何，但实则却是在寻找再次重击对手的机会。从他这进攻攻势和进攻欲望来看，陈磊为了证明实力是真的拼了命了。就算对手是世界排名前3的顶尖悍将，那又怎样？索里亚诺肯定怎么都想不到，中国小伙会在擂台上爆发出如此强大的威力。激进的打法和硬朗的拳风，让他在短时间内很难挣脱束缚，抢夺优势。吃到了不少苦头的老外，应该是已经意识到了事情的严重性。And Soriano does a quick count of his teeth. Chinley, single leg takedown. Nice takedown. And he spun him away from the cage wall, so he's not able to use it to get back up. Nice little Kimura attempt from Soriano. But Chinley seems to be okay. He pops out of it. Now he's back to the ground and pound. A very dominant round so far for the Rockman from China, Chinley. This is where conditioning comes into play, Michael. Who's got the bigger gas tank? Because if you look at their faces... 从比赛开始到现在，陈磊不是在发起进攻，就是在发起进攻的路上。
而成功将对手带入到地面缠斗的陈磊，并没有因此放松丝毫警惕。对手再怎么说也是站立与地面的双料冠军。反观索里亚诺，面对施展的重拳砸击，只能紧紧地锁住他的脖子，尽量不给他太多进行有效打击的机会。相信陈磊到底有没有打假拳，应该没有人比索里亚诺更加清楚了。赛前所有人都认为这是一场菲律宾拳王对中国选手的单方面碾压。但登上擂台，陈磊却扬长避短，充分发挥自己的优势，根本就不给对手任何发挥的空间。Chenley does have 2 first-round finishes. Comes in undefeated 6-0. Soriano 3 wins and 3 losses. A 100% finishing rate for the Filipino. They have a common opponent. Both of these athletes in their previous fight fought Saiful Mirakan. Chenley got a victory, but in the second round of Bern Soriano's match, he didn't answer the bell and get up off the stool. 长时间的地面缠斗对两人的体能和心态都造成了不小的影响，尤其是对经历了不少毒打的索里亚诺来说，简直是噩梦般的存在。陈磊不愧是比石头还要硬的男人，只要登上擂台，那管你是何方神圣，统统都逃不过被暴揍的结局。也多亏了索里亚诺的抗击打能力不错，不然如果换作是其他人，说不定早就已经彻底躺尸，被抬进手术室了。而虽然这才只是第一回合，但相信大家都能预料到最终的结果。失去了大比分优势的索里亚诺恐怕很难能坚持到最后。到那时，陈磊不仅会直接一战成名，还会彻底击碎打假拳的无妄之谈。The final seconds, and the Rockman holds on barely. What an opening round! The gate immediately, and Bern Soriano has never been into the second round, so this is a very intriguing portion of the contest. Unfamiliar territory for the hitman, Bern Soriano, in the black truck. Spinning back fist. Roundhouse kick to a short left hook from Chenley and an outside thigh kick. 吃到了一次亏的陈磊，在接下来的比赛中绝对会更加的小心谨慎。不过陈磊可是何等人物，就算险些被对手掰断手臂，也绝对不会投降认输。然而首回合的激烈对拼让丧失了不少体能的索里亚诺基本上已经没有继续和陈磊抗衡的能力了。反观陈磊，看似打法杂乱无章，但他势大力沉的重拳在抢夺了有效点数的同时，还直接掌握了比赛节奏。再次被压在身下的索里亚诺表现得更加被动，无力挣扎的他甚至连简单的防守都很难施展出来。Rain them down in the face of Bern Soriano. Meanwhile, resource to the left elbow. Little hammer fist strikes to the top of the ear here from Chenley. Easily passes the guard. Full mount ground and pound from Chenley. This is how he said he'd finish Bern Soriano. The elbows now. It's good night, Irene. The Rockman rock and rolls again. Who can stop him? 7-0. 不得不说，陈磊这场比赛打得实在是太精彩了，不仅全程压制对手，还在第二回合用连续的地面砸拳瞬间终结比赛。虽然在首回合的最后出现了一点小插曲，但他却凭借顽强的意志和钢铁般的身躯撑到回合结束。看陈磊这架势，不知道的肯定还以为两人之间有什么深仇大恨，却殊不知这场比赛对遭受蒙屈的陈磊来说非常重要。一人前往异国他乡打比赛，无人喝彩，无人加油就算来，好不容易功成名就，居然还被扣上了打假拳的帽子。而这场比赛的胜利则直接打消了众人的质疑与污蔑，最终陈磊成功在第二回合 KO 对手，拿下了比赛的胜利。以上就是本期视频的全部内容，大家觉得中国选手陈磊本场比赛的表现如何？欢迎在评论区留言讨论。